Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें जूल केल्विन कोएफिशिएंट एंड द जूल-थॉमसन इफेक्ट फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस एंड वैन डर वाल्स गैसेस ए विषय रे पढ़िबा तो देखो आमे जो जूल-थॉमसन पोरोस प्लग एक्सपेरिमेंट देखिला सेथिरे गोटे गैस हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को जाउची by passing through a porous plug okay so that a temperature change is occurring okay now for most of the real gases the temperature is actually falling so गोटे cooling effect हमें देखा पाउथला under these circumstances as the gas is doing some work in overcoming the intermolecular forces in order to enable the expansion to takes place okay now एटा actually गोटे deviation from the Joule's law okay because Joule's law हिसाब रे there should be no intermolecular force of attraction okay so first ए जो Joule-Thomson effect जोटा हमें देखुतिला ताकू जदि हमें थर्मोडायनामिकली एक्सप्लेन करिबा ताले हमें देखो एई प्रोसेस को Joule-Thomson एक्सपेरिमेंट को हमें देखुतिला जे एटा insulated condition रे होची it is occurring adiabatically where the heat is constant that means dq will be equal to 0 and it is also a reversible process okay so we apply the first law of thermodynamics that is dq equal to du plus dw or dq it is 0 आछी so 0 equal to du plus dw or 0 equal to the derivative of u plus pv because it is pv होची your work done okay now u plus pv eta ame janichu it is h which is the enthalpy of the gas so dh ro value asila 0 or h is found to be a constant quantity thus for any value of pressure difference at the two sides of the porous plug the enthalpy of the gas will always remain constant okay अच्छा एबे ये जो h इक्वल टू u प्लस पी भी अच्छी याकू जदि आमे डिफरेंशिएट करिबा ताले dh इक्वल टू आमे पाइबा du प्लस पी डी भी प्लस भी डी पी ओके अच्छा एटी dh इक्वल टू एबे देखो ये जो दुईटा टर्म du प्लस पी डी भी दिस इज नथिंग बट dq ओके सो dq प्लस भी डी पी हे गला ओके एटा आसिला तमरो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो पुणी h होची कांस्टेंट आ dh रो वैल्यू होची 0 आउ आमे जदि सब्स्टिट्यूट कर देला dq इक्वल टू tds then we find out 0 equal to tds plus vdp or tds plus vdp equal to 0 further ए जो s होची एंट्रोपी सो ds ए जो एक्सप्रेशन रे अछि एटा जेहेतु गोटे परफेक्ट डिफरेंशियल ताले ए ds को आमे एक्सप्रेस करि परिबा बिकॉज़ एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर so ds equal to del s by del t at constant pressure into dt plus del s by del p at constant temperature into dp so এই expression रे बे ds रो वैल्यू हमें पुट करिबा ओके सो t एठी मल्टीप्लाई हे गला दुईटा जाको टर्म रे आउ vdp एज इट इज रहिला ओके अच्छा नाउ वी नो दैट t del s by del t at constant pressure is nothing but एठी देखो ए न्यूमरेटर रे t del s टा तमरो del q होची del q by del t at constant pressure is nothing but your cp the specific heat at constant pressure पुणी del s by del p जो अछि एई टर्म टा याको हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन रो जो थर्मोडायनामिक रिलेशन रो लिखि परिया माइनस del v by del t at constant pressure which is nothing but minus v into alpha एठी alpha हे गला coefficient of expansion volume expansion जो of the gas which is del v by v into
sorry, del B by B divided by del T at constant pressure, or you can simply write it as 1 by V del V by del T at constant pressure, right? ताले याकू भी पुणी जदि आमे ऊपर थिबा इक्वेशन रे पुट करिबा ताले देखो dt रो वैल्यू आमे पाइबा ए जो इक्वेशन देखुछो ए इक्वेशन रो आमे dt रो वैल्यू टाको बाहर करिबा dt रो वैल्यू आसीबो चेक करिबो like this dt equal to 1 by cp whole into t into del v by del t minus v into dp एबे ये जो अल्फा रो वैल्यू आमे पाइथिला 1 by v del v by del t ताकू जदि आमे यूज करिबा देन आउ टिके रिड्यूस हे गला dt रो वैल्यूटा ताले फाइनली आमे पाउछु केते dt इक्वल टू v by cp into t alpha minus 1 into dp. Okay, it is the fundamental equation of Joule-Thomson effect, and this relation gives the rate of change of temperature per unit pressure difference for the gas when it escapes through the porous block. IT जो dp जोटा कि pressure difference for the gas represents a fall in pressure because high pressure ru low pressure को जाउछि, right? So the quantity dp is representing the fall of pressure, and therefore it is a negative quantity. Now the other quantities which are alpha, Cp, V and T, all these are positive quantities, and hence we can have three conditions. Number one, dt may be negative जदि हेबो ताले एटा cooling effect को सूचौछि and it takes place when T alpha minus 1 is greater than 0. Number 2, जदि dt positive हैला ताले एटा heating effect को देखौछि आउ एटा हेबो केतेबेले जेतेबेले T alpha minus 1 is less than 0. आ थर्ड कंडीशन देखौछि जदि T is equal to 0 हैला ताले T alpha must be equal to 1. Okay, or T alpha minus 1 is equal to 0. Okay, अच्छा जो रेशियो एटी dt by dp जदि हमें बाहर करिबा ताले it is your Joule Kelvin coefficient या को ही Joule Kelvin coefficient बोली की कहा जाए, and it is defined as the rate of its temperature with pressure during the isenthalpic process. Okay, isenthalpic means a process where the enthalpy of the substance remains constant. Okay, it will not change because there will be no interaction between the system and its surrounding, right? Hence the Joule Kelvin coefficient याको हमें express करि परिबा dt by dp which is equal to 1 by cp into t into del v by del t minus b, or simply v by cp into t alpha minus 1, right? Now let us see the Joule-Thomson effect for the case of ideal gas or perfect gas. तो देखो perfect gas बा ideal gas पाई आमे gas equation जदि देखिबा for 1 mole of gas it is pv equal to rt or v equal to rt by p. या को जदि differentiate करूछु with respect to temperature at constant pressure ताले del v by del t at constant pressure will be r by p. मन रख आमको जो एक्सप्रेशन बाहर करिवार अछि dt by dp पई जो एक्सप्रेशन हमें पाइथिला सेति पई हमें del v by del t टर्म को बाहर करूछु. ओके, सो एई टर्म वन्स पाइला परे ताकू हमें जो Joule-Thomson इफेक्ट रो एक्सप्रेशन पाइथिला से जारे पुट कर दबा देन dt by dp will be reduced to this much. Okay, or tr by p, this is nothing but your volume. Okay, rt by p, so 1 by cp into v minus v which is 0. Okay, so हमें पाइला कौन ना Joule-Thomson coefficient in case of a perfect gas or ideal gas is found out to be 0. Okay, second case रे एबे जदि हमें Joule-Thomson effect देखिबा for the van der Waals gas, so एथि पई हमें कौन करिबा again we take 1 mole of real gas and then as per van der Waals equation of state we will have p plus a by v square into v minus b equal to rt. Okay, या को एबे जदि देखिबा एठी small a और b होची we know that these are your van der Waals constant and the factor a by v square actually this is reflecting the decreased pressure. Okay, internal pressure जोटा decreased pressure on the walls of the container as a result of
attractive forces between the particles आउ बाकी जिते फैक्टर लाइक योर बी एटा को आमे कहबा को वॉल्यूम जो v माइनस बी रोचे ना सो बी को आमे को वॉल्यूम बोली कि कहबा ओके एंड इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स देमसेल्व्स व्हेन द प्रेशर इज इनफाइनाइटली हाई ताले से ऊपर जो वेंडर वाल्स इक्वेशन आम देखी ताकू जदि टिके सॉल्व करवा मल्टीप्लाई जदि करदेबा फर्स्ट दुईटा टर्म को ताले आम पाइबा दिस मच पी भी माइनस पी बी प्लस ए बाय भी माइनस ए बी बाय भी स्क्वायर इक्वल टू आर टी हाउएवर ये जो टर्म को देखुच ए बी बाय भी स्क्वायर दिस इज negligible okay kaiki because the van der Waals constant a and b are very small as comparison to your v square so we can neglect this term okay tale van der Waals equation ta ebe reduce karigala pv minus pb plus a by v equal to rt then we will have pv equal to rt plus pb minus a by v एबे देखो ये जो वॉल्यूमटा डिनोमिनेटर अच्छी या आम रिप्लेस करें एज आर टी बाय पी हाउएवर ये जो रिप्लेसमेंटा आम पाऊँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन रु किंतु आम ये van der Waals इक्वेशन डिस्कस करूँ सो दिस इज ए एप्रोक्सीमेशन ओके सो एप्रोक्सीमेटली यार वैल्यूटा किसी भी चेंज हेबनी जदि आम v इक्वल टू आर टी बाय पी पुट करदेला इन द डिनोमिनेटर सो दैट पी भी वैल्यू आसीगला आर टी प्लस पी बी माइनस ए पी बाय आर टी और p को कॉमन आनी आसीबा ताले आर टी प्लस p इंटू b माइनस a by rt now we can differentiate this equation with respect to temperature by keeping the pressure p constant so that p into del v by del t at constant pressure value आसिला r plus ap by r into 1 by t square और del v by del t at constant pressure आमे पाइला फाइनल वैल्यू r by p plus a by rt square এই वैल्यू को एबे आमे पुट करि परिबा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ Joule-Thomson इफेक्ट ताले dt by dp रो वैल्यू এই जो वैल्यूटा आमे पाइथिला এই জায়গায় आमे del v by del t वैल्यूटा को पुट कर देला तापरे এই टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दबा ओके एबे এই एक्सप्रेशन रे लक्ष्य करो rt by p जो अछि याको आमे रिप्लेस करि परिबा लाइक दिस v minus b minus a by rt এই वैल्यूटा आमे पाइबा ऊपरे जो এই इक्वेशन रो ओके सो ये इक्वेशन रो आमे आर टी बाय पी रो वैल्यू पाइला ताको रिप्लेस करिबा सो दैट एबे यार वैल्यूटा देखो आसीगला 1 बाय सी पी इंटू भी माइनस एटी याकू रिप्लेस कर देबा आमे बी माइनस ए बाय आर टी एटा होची आर टी बाय पी रो रिप्लेसमेंट देन बाकी जक टर्म एज इट इज लिखि देबा ओके सो एटी लक्ष्य करो प्लस भी माइनस भी एटा कैंसिल आउट हबो तापरे एटा माइनस माइनस दुईटा अछि सो दैट a by rt दुई थर अच्छी सो दैट 2a by rt हम माइनस b ओके सो 1 by cp 2a by rt minus b final expression पाइला for the value of dt by dp and above equation gives the Joule-Thomson coefficient for the actual gases that is the real gases or van der Waals gas okay and here dp is always negative because we are going from higher pressure to lower pressure now let us discuss some of the special cases देखो ये फर्स्ट केस रे जदि 2a by rt minus b is positive then 2a by rt will be greater than b or the temperature T is less than 2a by rb okay ताले एबे del T by del p from that equation will be positive quantity पुणी आमे देखिला जे del p is always negative so the positive value of this del T by del p implies that del T must be a negative quantity or in other words we conclude that the cooling effect is observed when the temperature T is less than 2a by rb then case 2 होची 2a by rt minus b is negative जदि हला ताले accordingly 2a by rt will be less than b or the temperature T will be finally greater than 2a by rb or the quantity del T by del p will be negative okay पुणी सही कथा del p जेतु always negative so del T here should be a positive quantity or in other words heating effect will be observed when the temperature T is greater than 2a by rb and finally
Case 3, when 2a by RT minus B is equal to 0 or 2a by RT is equal to B, so that the temperature T is equal to 2a by RB, then ebe del T by del P ର value equal to 0 ହେଇଯିବ. That means in this case del T must be equal to 0, which implies that the gas on passing through the porous block will show no change in its temperature. Okay, the temperature will be constant, which is 2a by RB. Okay, and this temperature is called the temperature of inversion. Okay, ताले mathematically आमे याकु लेखि परिबा temperature of inversion Ti, where I stands for inversion, is equal to 2a by RB. Now in terms of temperature of inversion Ti, the Joule-Thomson expansion must show the following. Number 1, cooling effect केतेबेले ना when the temperature, initial temperature T is less than Ti. Similarly, heating effect when the initial temperature T is greater than Ti, and no change in temperature when T is equal to Ti. Okay, so if we plot a graph by taking the pressure difference dP along y-axis and the temperature T for the same gas. Okay, mane rakho ei temperature inversion jo aschi alga alga gas pai yar value alga alga asibo. Okay, so we take temperature T for the same gas on the x-axis, then the graph will be like this, right? So this is the graph. Here the enthalpy H, which is U plus PV, is always constant. Okay, in case of Joule-Thomson effect mane rakho enthalpy ta sobale constant rahibo at all points throughout the curve in the graph, right? Thus the curve which is obtained in the graph is called a constant enthalpy or isenthalpic curve. Okay, isenthalpic mane enthalpy ta constant rahibo. Now at the highest point here B, okay, this is the curve and this is the highest point B. So here del T by del P or dt by dP is equal to 0, where T is equal to Ti. Okay, Ti hegala temperature of inversion, and for temperature less than OA, okay, a B point ta tole touch korchi at a point A which is Ti. So for temperature less than OA, the mane temperature less than temperature of inversion, which is T less than Ti, here cooling is observed, that is dt by dP is greater than 0. Similarly, for temperature greater than Ti, that is T greater than Ti, dt by dP will be less than 0, and here heating effect will be observed. Okay, finally let us see what are the factors which are affecting the change of temperature. आमे जो temperature of inversion पाइला Ti equal to 2a by RB, so that 2a by R equal to BTI ହେଲା. So एठी ए जो 2a by R को जदि आमे put करिबा in dt by dP जो equation टा आमे पाइथिला ताले dt रो final value आसीबो like this, B by Cp into Ti minus T by T into dP. Okay, so the extent of rise or fall of temperature depends upon the following factors. Number 1, the difference between the temperature of gas and inversion temperature, this one, right? So it is clear from this equation 89 that greater will be the difference between the temperature of gas and inversion temperature, greater will be the cooling or heating produced. Okay, then number 2, second factor hoji the difference between the pressure of the gas on the two sides of porous plug, this one. Okay, again from this equation we can see that greater the value of this dP, greater is the value of dt. That is why we force a compressed gas through the porous plug. Okay, thank you.